begin, sir. On behalf of the placement cell of Sri Kaliswari College, I'm in a great pleasure to welcome our today's guest speaker, Sri Grigori Manoj, the Senior Manager, Leading and Development, Allsec Technology Limited. Welcome you, sir. And I would like to welcome our most respected principal, Dr. Krishnamurthy, who is always supporting us to take the placement cell to the next level. And I'm also in a great privilege to welcome our most respected Vice Principal, Dr. P.K. Balamurugan sir, and Ms. Muthalakshmi ma'am, who is giving support to the placement cell. And I'm in a great pleasure to welcome my fellow placement cell members. And finally, I welcome the students of various disciplines of our college. Welcome you, sir. And I would like to give a brief introduction about our guest speaker, Mr. Grigori Manoj, basically a mechanical engineer, and he did his MBA HRM, and currently he is working as a senior manager, learning and development, Allsec Technologies, and he is having 17 plus years of rich experience in this industry, and he is responsible for the training delivery across all of Allsec domestic and international centers in India, USA, and Manila. And the resource person is also having of responsibilities like Fibers Audit Committee Head, Senior ISMS and PMS Audit Head, and Head of Employee Engagement Committee, and leading person of the CSR Working Group. So I just make an appeal to the final year students of UG and PG of our college to utilize the better opportunity on the career guidance. Right, with this I just conclude my introduction, and I just request the guest speaker to take over the session. Please, sir. அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். Good morning, students. My name is Gregory, and I'm so very happy to meet you all in today's session. So first and foremost of all, I really don't know how many students are a part of this session. I'm not able to see that count. Could somebody tell me what are the number of students who are there on this call? Or if the students can unmute and speak by themselves, you can also do that. Remember, this is, I'd like to keep this session as interactive as possible. So if you have any questions, உங்களுக்கு ஏதாவது என்கிட்ட கேட்கணும்னு இருந்துச்சுன்னா நீங்க வந்து unmute பண்ணி என்ன கேட்கலாம். I'm not able to see you. I also tried looking at the chat box to see if there are any questions coming inside. I'm not able to see any of them too. So is there anything that you can tell me the number of students who are there on this call? Or which departments are you there from? Students, call la யாராவது இருக்கீங்களா? Yes, sir. Okay, I'm not able to see any of the students, sir. I want to know how many students are there on the call. So can you come again, sir? I'm not clear. Students எத்தனை பேர் சார் இந்த கால்ல லாகின் பண்ணிருக்காங்க? சார் அது வந்து கொஞ்சம் இப்போ பாசிபிள் இல்ல. நம்ம ஒரு ஒன் வே டிராபிக்கா போவோம். இன்டராக்ஷன் அப்போ மட்டும் நான் கேட்டுட்டு உங்களுக்கு கம்யூனிகேட் பண்ணிடுறேன் சார் क्वेश्चन சார். Okay. So my first question is, have the students attended any training programs like this in the past? இதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி ஏதாவது செஷன் ஸ்டூடண்ட்ஸ் அட்டெண்ட் பண்ணிருக்காங்களா இல்ல இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் செஷனா? பேசிக் லெவல்ல இருந்தே நம்ம போயிரலாம் சார். இல்ல அதுதான் I just want to know, have they attended anything in the past? I don't want to end up repeating any of the old topics that they have covered. ஏன்னா அவங்களோட 1 ஹவரும் முக்கியம், என்னோட 1 ஹவரும் முக்கியம். I don't want to waste their time. கேட்ட விஷயத்தை திருப்பி கேட்கணும்னு அவசியம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு. And I also want to know from the students what is their expectation. அதாவது இந்த டாபிக் இஸ் career opportunities னு வந்திருக்கு. Very first time sir, very first time அட்டர்ன்கே உங்களோட செஷன் வச்சு ஆரம்பிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி. When they are entering into the career world, they just want to know what is
their plan, how they are going to behave, அந்த மாதிரியான ஒரு ஆஸ்பெக்ட்லாம் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ற மாதிரி பிளான் பண்ணி. Okay, all right, fine. So, good morning, students. It gives me great pleasure to meet you in this opportunity. அதாவது இந்த சுச்சுவேஷன் பார்த்தீங்கன்னா is something that history will talk about, the situation that all of us are in right now. நான் வந்து சின்ன வயசுல when I used to meet people who are the age of my dad or the age of my granddad, முக்கால்வாசி பேர் எல்லாருமே என்கிட்ட சொல்லுவாங்க, அதாவது நான் சின்ன பையனா இருக்கும்போது வேர்ல்டு வார் 1 நடந்துச்சு, வேர்ல்டு வார் 2 டைம்ல தான் வந்து எங்க அப்பாவே பிறந்தார். as a matter of fact, when he was when my grandmother was pregnant, ஜப்பான் வந்து wanted to bomb சென்னை. ஸோ அந்த நேரத்தில் என்ன பண்ணாங்கன்னா, என்னோட பாட்டி வந்து ஒரு சின்ன கிராமத்துக்கு போய் அந்த கிராமத்துல தான் எங்க அப்பா பிறந்துட்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் சேஃப்னு சொன்ன பிறகு திருப்பி சென்னைக்கு வந்துட்டு, அண்ட் அந்த டைம்ல கூட எப்படின்னா வந்து எல்லாரும் வீட்டுக்குள்ளேயே இருப்பாங்க, யாரும் வீட்டை விட்டு வெளியே வர மாட்டாங்க. ஈவினிங்னா வெளியில லைட்டு இதெல்லாம் போட மாட்டாங்க, எல்லாமே டார்க்கா இருப்பாங்க. ஏன்னா வெளியில லைட் இருந்தாலே மேலே ஏதாவது பிளேன் வந்துட்டு ஓ இந்த இடத்துல வீடு இருக்குதுன்னு சொல்லி பாம்பு ட்ராப் பண்ணிடுவான்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன்ல இருந்தாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய ஸ்டோரிஸ் நான் வந்து கேள்விப்பட்டிருக்கேன். எனக்கும் அந்த மாதிரி ஸ்டோரிஸும் ரொம்ப பிடிக்கும். அண்ட் லிட்டில் டிட் ஐ நோ ஆர் எக்ஸ்பெக்ட் that even I too will have some stories like that to share. As a matter of fact, the whole world right now, minus the physical destruction, we are in a situation like it is in the war period. So this is something that will give us an opportunity to talk about it. But the first thing, இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, we have to survive. We have to be alive. Only if we make it through this situation, we can also go ahead and talk about it. All right. So my first request to all of you is please take care of your health and please stay healthy. ஏன்னா இது ரெண்டும் இருந்தால் தான் you would be able to do something useful, do something productive, all right, and even live to talk about it. Okay, so please do not expose yourself to unnecessary risk and do not expose yourself or even your family members, all right, to any risky situations. Please take extreme care. Now, having said that, whenever I talk to students, I always tell them this. இப்போ இதுக்கு ஒரு ஃபேமஸ் கோட் ஒன்று வச்சிருக்கேன் நான். அதாவது ஃபார்மர் பிரசிடென்ட் ஆஃப் தி யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்கா ஏப்ரஹாம் லிங்கன், அவர் வந்து இந்த கோட்டை சொல்லியிருக்காரு. அவர் என்ன சொன்னார்னா, இஃப் யூ கிவ் மீ 6 hours டு கட் டவுன் அ ட்ரீ, ஐ வில் யூஸ் த ஃபர்ஸ்ட் 4 hours டு ஷார்பன் மை ஆக்ஸ். அதாவது எனக்கு வந்து ஒரு மரத்தை வெட்டணும்னு ஒரு வேலை, ஒரு கடமையை கொடுத்தீங்கன்னா, அந்த டைம், அதாவது அதை பண்றதுக்கு எனக்கு வந்து 6 மணி நேரம் கொடுத்துட்டு இருந்தீங்கன்னா டைம், நான் அந்த டைமை எப்படி யூஸ் பண்ணுவேன்னா, த ஃபர்ஸ்ட் 4 hours என்னோட கோடாலியை நான் வந்து கூர்மையாக்கிட்டு இருப்பேன், இல்லை தீட்டிட்டு இருப்பேன்னு சொல்றேன். ரைட். ஸோ இப்போ டியூரிங் திஸ் லாக்டவுன் பீரியட், இஃப் யூ நோட்டிஸ், இனிஷியல் ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் லாக்டவுன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா there was not much happening, டோட்டல் லாக்டவுன்ல இருக்கும். ஸோ அந்த டைம்ல வாட் இஸ் இட் தட் we can do? ரைட். as a matter of fact, நீங்க ஒரு இன்டர்வியூக்கு போனாலே இந்த ஒரு கேள்வியை நீங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம், லாக்டவுன் பீரியட்ல நீங்க என்ன பண்ணிட்டு இருந்தீங்க? And this is a time where you can very clearly tell people that yes, I was sharpening my axe, I was sharpening my skills. Okay, this is something that's very important. As a matter of fact, இதுல நீங்க என்ன சொல்றீங்கன்னு தான் sometimes can even decide if you get a job or not, and it works very simply. எப்படின்னா, நம்ம சின்ன வயசுல நிறைய பேர் கிட்ட, அதாவது நான் ஸ்டூடெண்டா இருக்கும்போது, ஸ்கூல் அண்ட் காலேஜ்ல படிக்கும் போது யாரை போய் மீட் பண்ணாலும் நிறைய பேர் கேட்பாங்க, தம்பி என்ன பண்றேன்னு. நான் சொன்னேன், ஆண்டி நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் படிச்சுட்டு இருக்கேன். சொன்னாங்க, ஓ அப்படியா, நல்லா படிப்பா, பெரிய ஆள் ஆயிடுவேன். அப்புறம் கொஞ்சம் வயசு, கொஞ்சம் வருஷம் கழிஞ்சு அவங்கள போய் மீட் பண்ணும்போது, எந்த கிளாஸ் படிச்சுட்டு இருக்கேன்? 5th ஸ்டாண்டர்ட் படிச்சுட்டு இருக்கேன். நல்லா படி, பெரிய ஆள் ஆயிடுவேன். ஸோ யாரை பார்த்தாலும், அதாவது நான் வந்து 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th அதுக்கப்புறம் என்ஜினியரிங், எந்த டைம்ல நான் போய் படிக்கிறேன்னு சொன்னாலே என்கிட்ட என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, நல்லா படி, பெரிய ஆள் ஆயிடுவேன். ஓகே. ஸோ அதுல சில பேர் வந்து இன்னும், அதாவது எங்கேயாவது ஒரு போஸ்டர் இருக்கும், அந்த போஸ்டர் எனக்கு காமிச்சு கூட சொல்லுவாங்க, நாலேஜ் இஸ் பவர். இது எத்தனை பேர் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்கன்னு தெரியல. This is one question that a lot of people will have. I mean, one statement that a lot of people will give me. Knowledge is power.
ஸோ அதனாலேயே என்னன்னு தெரியல, அந்த காலத்துல வந்து நிறைய பேர் நிறைய படிக்க ஆரம்பிச்சாங்க. ஓகே, அதாவது வீட்டுக்கு வீடு மரம் வச்சாங்களோ இல்லையோ, வீட்டுக்கு வீட்டுக்கு ஒரு இன்ஜினியரை வளர்த்து விட்டாங்க. ஓகே, இன்ஜினியரிங் படிக்கிறதுன்றது பிகேம் ப்ரெஸ்டீஜ் இஷ்யூ ஃபார் பேரண்ட்ஸ். என் பையன் இன்ஜினியரிங் படிக்கிறான், என் பொண்ணு இன்ஜினியரிங் படிக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ தேர் லாட் ஆஃப் இன்ஜினியர்ஸ், அதே மாதிரி லாட் ஆஃப் எம்பிஏஸ். ஓகே, பட் தென் ஆஸ் அ இண்டஸ்ட்ரி வி ஃபேஸ்ட் அ வெரி பிக் சேலஞ்ச். வி ஃபவுண்ட் தட் தீஸ் பீப்புள் வர் நாட் எம்ப்ளாயபிள். அதாவது ஒரு ஜாபுக்குன்னு சில ஸ்கில் செட்னு இருக்கு. ஆனா இந்த ஸ்கில் செட் பாத்தீங்கன்னா, அதாவது படிச்சுட்டு வரேன்னு சொல்றாங்க, இவங்க கிட்ட எங்கேயோ கொஞ்சம் கேப்ஸ் இருக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் வாட் தே செட், தட் ஆல்மோஸ்ட் 70 to 80% of the students, all right, are not employable. அதாவது ஜாப் இருக்கு, all right, வேலை இருக்கு, ஆனா இந்த வேலைக்கு இவங்க செட் ஆவாங்களான்னு வந்து நம்மளால சொல்ல முடியாது. ஏன்னா that employability gap is there. Okay, so இதை ஒரு பெரிய கொஸ்டினா வச்சுதான் வந்து a lot of companies started working on very specific training programs. இதெல்லாம் அதுதான் பாருங்களேன், நீங்க எந்த கம்பெனியை சேர்ந்தாலும் சேர்ந்த உடனே உங்களுக்கு இதுதான் வேலைன்னு எடுத்து கொடுத்துட மாட்டாங்க. எந்த கம்பெனி சேர்ந்தாலும் அந்த கம்பெனியில உங்களை வந்து ட்ரைனிங்னு ஒரு செஷன் போடுவாங்க. சில கம்பெனியில வந்து 1 மாசம் ட்ரைனிங் கொடுப்பாங்க, சில கம்பெனியில வந்து 6 மாசம் ட்ரைனிங் கொடுப்பாங்க, சில கம்பெனியில 2 வருஷம் ட்ரைனிங் கூட கொடுப்பாங்க. ஒன்ஸ் யூ ஆர் டன் வித் ட்ரைனிங், அதாவது அந்த வேலையில உங்களுக்கு நீங்க பண்ண போற வேலை என்னன்னு கத்து கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா இதுதான் வேலைன்னு சொல்லிட்டு உங்களை டிப்ளாய் பண்ணுவாங்க. தட் இஸ் வாட் இஸ் த ப்ரொசீஜர். ஓகே, தட் இஸ் பிகாஸ் வி ஆல்வேஸ் ஃபைண்ட் தட் எஸ் தேர் இஸ் அ கேப் when it comes to what you are studying and what is expected on the job. As a matter of fact, நம்ம கரிக்குலம்லே you can say that there is a gap. அதுதான் நான் எப்பவுமே சொல்வேன் to people who I talk to, what you are studying about as technology is obsolete. அதாவது நீங்க படிச்சிட்டு இருக்கிற கரண்ட் டெக்னாலஜி வந்து இப்போ மார்க்கெட்லயே இல்லை. ரெண்டாவது, நீங்க வேலை செய்ய போற டெக்னாலஜி இருக்குல்ல, தட் டெக்னாலஜி இஸ் நாட் yet been invented. அதாவது நீங்க ஒரு வேலையில போய் இந்த டெக்னாலஜியை நான் யூஸ் பண்ண போறேன்ற அந்த டெக்னாலஜி இன்னும் கண்டே பிடிக்கல. ஸோ அப்போ யோசிச்சு பார்த்துக்கோங்க, வாட் இஸ் அ கேப். ஸோ நிறைய பேருக்கு அந்த கேள்வி வரும், நான் ஏன் வந்து எஜுகேஷன் சிஸ்டம்ல இருக்கணும். ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ் இன் தி எஜுகேஷன் சிஸ்டம் இஸ் இட் டீச்சஸ் யூ த ப்ராசஸ் டு லேர்ன் சம்திங் அண்ட் அன்லேர்ன் சம்திங். அதாவது ஒரு விஷயத்தை கத்துக்கணும்னா நமக்கு இதுக்கு முன்னாடி தெரிஞ்ச ஒரு வெர்ஷன் ஆஃப் த ப்ராசஸ் ஆர் எனி திங் அதை வந்து நம்ம விட்டுறணும். ஸோ இது யூஸ்வலி சே, ஒரு கப்பை ஃபில் பண்ணணும்னா ஃபர்ஸ்ட் அந்த கப்ல ஏதாவது ஒரு விஷயம் இருந்துச்சுன்னா அதை எம்டி பண்ணிட்டு அப்பதான் அந்த கப்ல ஃபில் பண்ண முடியும். ஸோ ஒன்லி இஃப் அ கப் கேன் பி எம்டி கேன் இட் பி ஃபில்டு, அண்ட் இஃப் தட் கேன் ஹேப்பன் யூ கேன் ஆல்வேஸ் கீப் ரீஃபில்லிங் த கப். அந்த எம்டி பண்ணி யூ கேன். இதே மாதிரி நம்ம மூளையம். ஸோ if you are talking or if you are learning something, you can always go ahead and learn and unlearn, and this is how we go about it. All right, so this is what education does for us. Okay, it teaches us the process. adunalada sila jobs they always ask for people with a basic qualification. adhaadu okay neenga vandu or degree mudichiruknom. Why? Because it means neenga vandu ithana varsham ஒரு சிஸ்டம்ல இருந்திருக்கீங்க, இந்த சிஸ்டம்ல உங்களுக்கு இப்படி எல்லாம் கோச் பண்ணி ட்ரெயின் பண்ணி எடுத்துட்டு வந்திருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ தட் இஸ் சம்திங் தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, ஸோ ஹேவிங் செட் தட், லைக் நான் ஃபர்ஸ்டே கேட்டேன் இந்த காலில் எத்தனை பேர் இருக்கீங்கன்னு சொல்லிட்டு, எனக்கு தெரியல. ஸோ ஐம் ரன்னிங் ஆன் அ பிளைண்ட் கெஸ். ஓகே, லெட்ஸ் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் there are 100 of you on this call. Okay, now 100 of you will have different needs. All right, we call this goals. Okay, when I say needs, not like food, clothing, shelter, இது அதோட ஒரு படி மேலன்னு வச்சுக்கோங்களேன். is what is it that you want to do in your life, what is it that you want to do with your life. Okay, so இதை வந்து நீங்க as a student என்ன பண்ணணும்னா you have to write it down. ஒரு புக் எடுத்துக்கோங்க, you can call it your personal diary or your personal journal. ஸோ நீங்க அந்த ஜேர்னல்ல என்ன பண்ணணும்னா what are the things I want in my life or my goals, அந்த புக்கோட ஃபர்ஸ்ட் செக்ஷனே அதை வச்சுட்டு அதுல வந்து நீங்க எழுதுங்க. என்ன எழுதணும்னா உங்களுக்கு உங்க வாழ்க்கையில என்னெல்லாம் தேவை. ஓகே, திஸ் குட் பி சம்திங் தட் யூ see yourself maybe a few years down the line or something that you see yourself to a few months down the line, anything. Okay,
For example, you can say, I want a job, something very basic. You can get a little more specific, saying that I want to work in this industry. நான் வந்து பேங்கிங் இண்டஸ்ட்ரியில் ஒர்க் பண்ணோம். ஓகே, இல்லை நான் வந்து இந்த பர்டிகுலர் லெட்ஸ் சே இந்த கம்பெனியில் வேலை செய்யணும். தட் குட் பி ஈவன் மோர் ஸ்பெசிஃபிக். ஆல்ரைட், யூ கேன் ரைட் எனி திங். நான் வந்து இந்த எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணோம், நான் இது எனி திங் தட் யூ வாண்ட் டு அச்சீவ். சம்டைம்ஸ் இட் குட் ஈவன் பி சம்திங் வெரி சிம்பிள். It could even be something very, very simple, something basic, like saying, you know what, I want to learn how to cook. I want to learn how to dance. I want to learn how to sing. Okay. So you can put things some as basic as this also. So நீங்க இதெல்லாம் எழுதும்போது the reason why I'm saying, I'll get to it. All right. There is ஒரு கடல்ல ஒரு கப்பல் இருக்குதுன்னா அந்த கப்பலுக்கு எங்க போகணும்னு தெரியணும். All right. So a ship in the water without direction is not going to go anywhere. All right. Direction என்றது ஒரு கப்பலுக்கு எப்பவுமே இருக்கணும். அப்போதான் it will go somewhere over a period of time. டைரக்ஷனே இல்லாம இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு எந்த சைட் போகணும்னு தெரியாது. ஸோ அந்த டெஸ்டினேஷன் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் வந்து சென்னையில் இருக்கேன். இஃப் ஐ நீட் டு கோ டு டெல்லி, ஐ ஹாவ் டு கோ டுவர்ட்ஸ் மை நார்த். Okay, if I need to go to Bangalore, I need to go towards my west, and if I need to go to Kanyakumari, then I need to go towards my south. Okay, so if I know my destination, it will give me a sense of direction. So இதுவே வந்து let's say ஒரு 5 years ஒரு 10 years அப்புறம் என்னோட வாழ்க்கையில நான் என்னெல்லாம் அச்சீவ் பண்ணேன்னு திரும்பி பார்த்தேன்னா, then all I have to do is open my journal, and அந்த ஜேர்னல்ல பார்த்தாலே எனக்கு தெரிஞ்சிடும், ஓ ஓகே நான் வந்து இதை பண்ணணும்னு நினைச்சேன், இதை நான் அச்சீவ் பண்ணிட்டேன். யூ கேன் ஆக்சுவலி புட் அ டேட். சி, நான் வந்து டான்ஸ் கற்றுக்கணும்னு நினைச்சேன், நான் போய் டான்ஸ் ஸ்கூலில் சேர்ந்து இந்த ஸ்டைல் ஆஃப் டான்ஸ் கற்றுக்கிட்டேன் இந்த வருஷத்தில். நான் வந்து இந்த எக்ஸாம் எழுதி பாஸ் பண்ணணும்னு நினைச்சேன், இந்த வருஷத்தில் நான் இந்த எக்ஸாம் அட்டெம்ப் பண்ணேன், இந்த வருஷத்தில் ஐ கிளியர் தி எக்ஸாம். ஓகே, நான் இந்த சர்டிஃபிகேட் கோர்ஸ் பண்ணணும்னு நினைச்சேன், பண்ணிட்டேன். நான் வந்து ஒரு ஜாபுக்கு போகணும்னு நினைச்சேன், போயிட்டு இருக்கேன். நான் வந்து எங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு இது பண்ணணும்னு நினைச்சேன், இது பண்ணிட்டேன். ஆல்ரைட். So நீங்களே உங்க வாழ்க்கையை திரும்பி பார்த்தீங்கன்னா, you will see so much of things that you've achieved, and anytime we achieve something, it always makes us feel confident. Alright. இப்போ என்னோட புக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நீங்களே சொல்றீங்க, என்னடா ரொம்ப சில்லற விஷயம்லாம் எழுதியிருக்காருன்னு சொல்லி, அந்த மாதிரி விஷயம்லாம் எழுதியிருக்கேன். ஓகே, so it will actually make, for example, some of the things I've written is I want to spend a whole day with my daughter. I have a 5-year-old daughter. Okay, so one of the most basic things I've written is I want to spend a whole day with my 5-year-old daughter. Now when I wrote that, okay, I wrote one thing very specific, without me disturbed by my mobile phone. Another, just me and my daughter an entire day, morning till evening. Okay, where I am only looking and staying focused on her. That is one of the things that I had. Okay, and yes, I got to do that. Okay, as a matter of fact, right at the start of this lockdown period, there was nothing happening at all. Okay, and I said, okay, fine, great, let's just turn off. And there was a day when I think I had a major technical problem around the area, connectivity illa. So I said, okay, great, not a problem, and I spent an entire day with her. So all I now say is, thanks to coronavirus, I got to achieve something that I wanted to achieve in my life. All right. So like this, you will go ahead and put things. All right. Things that I did is, you know what? One of the earlier goals that I wrote was, I want to visit 2 countries before I get married, and that's exactly what happened. As a matter of fact, as a specific idea, one of the countries has to be the US. Okay. Now what happened was, I got to visit one country. All right. In the year 2008, I went to Singapore, and then just recently, I'm talking about 2018, okay, I actually got to the United States of America. So இதனால வந்து I didn't get upset with myself saying, ஐயோ நான் வந்து கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி தான் இது பண்ணேன், so எனக்கு when I got my chance to go to the US, I didn't say no, I am married now, so I will not do this. I said, okay, I mean, sometimes life decides to serve you things, right, in its own way of giving it to you. Okay, so why would I say no?
Yeah, I wanted to go to America. When? Not a problem. Okay. So if I look back now, என்னோட புக் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஐ ஹவ் ரிட்டன் அ டேட் நெக்ஸ்ட் டு எவ்ரிதிங். இந்த டேட்ல நான் இதை அச்சீவ் பண்ணேன், இந்த டேட்ல நான் அதை அச்சீவ் பண்ணேன். ஏன்னா சில பேருக்கு என்ன ஆகும்னா வாழ்க்கையே முடிஞ்சிடும். ஓகே, ரிட்டையர்மெண்ட் ஸ்டேஜ்ல இருப்பாங்க. அந்த நேரத்தில் அவங்களுக்கே ஒரு கேள்வி வரும், இவ்வளோ நாள் வேலை செஞ்சேன், இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு உழைச்சிருக்கேன், ரைட், இப்போ நான் என் வாழ்க்கையில என்ன அச்சீவ் பண்ணேன்னு திரும்பி பார்த்தாங்கன்னா சொல்ற மாதிரி ஒண்ணுமே இருக்காது. ஓகே, another important thing is what are the kind of goals that you have. ஓகே, நிறைய பேருக்கு வந்து கோல்ஸ் இருக்கும். எனக்கு வந்து ஒரு பேங்க் ஜாப்ல போய் சேரணும், நான் வந்து ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் ஆகணும், நான் வந்து இந்த கண்ட்ரி போகணும். ஓகே, these are what I call empty goals. Okay, your goals need a little bit of description. Okay, அதாவது நிறைய பேருக்கு வந்து நான் வந்து ஒரு பேங்க் ஜாப்ல போய் சேரணும்னு இருப்பாங்க. ஆனா ஜாப்ல போய் சேர்ந்துட்ட பிறகு பாத்தீங்கன்னா அங்க போயிட்ட பிறகு அவங்க சொல்லுவாங்க, என்னடா அது வேலை ரொம்ப போர் அடிக்குதே. ஓகே, அதுக்கப்புறம் say இல்ல இல்ல, ஐ எம் நாட் வெரி ஹாப்பி, ஐ டோன்ட் திங்க் திஸ் இஸ் வாட் ஐ வாண்டட் இன் மை லைஃப், ஸோ ஐ வாண்ட் டு குவிட் மை ஜாப். சில பேருக்கு அந்த ஃபீலிங் வந்து ரொம்ப சீக்கிரமாக வந்துடும். வேலை சேர்ந்து 2 மாசத்துல கிளம்பிடுவாங்க. சில பேர் will take about 6 months. Now you will ask me, hey, what about you and your career? Lucky for me, I had something in my mind. அதாவது நான் ஸ்கூல் அண்ட் காலேஜ் படிக்கும்போது எனக்கு ஆக்சுவலாக வந்து என்னோட மைண்ட்ல இதை தான் பண்ணணும்னு இருந்துச்சு. And I never thought that that could happen in the job where I was joining. When I joined, it took me about a few months to realize this. All right. And after that, it's been so my work experience is about 17 years and almost 10 months. And all of it has been in the same company. Okay, I joined the company at an entry level. Today I am heading the department that I joined the company into. Company like trainee joined panna. Today I am heading the training department. All right. So that's how my journey has been fun. So now when I look back, right, there's some interesting things that I can always look at. I'll tell you about these goals that I have. So உங்களுக்கு வந்து you need to have ஒரு book, you can call it your dream notebook if you want to write your dreams and wishes, or you want to sound more practical, you can go ahead and write my goals. All right, and achievements, because every time you reach your goal it becomes your achievement, and that is something that's very, very important. Now we are having this session because we are talking about career opportunities. Okay, so in the lines of career opportunities, let me tell you, there is a book that I'm going to recommend all of you to read. In the book of படிச்சீங்கனாலே வந்து you will get a very clear idea on what and how things are to go. This is a book that definitely changed my life. நான் இந்த as a matter of fact இந்த புக்கை படிச்சு முடிச்ச பிறகு எனக்கு உள்ள வந்து ஒரு சின்ன மன வருத்தம் என்னன்னா, இந்த புக்கை நம்ம ஏன் ஸ்கூல் படிக்கும் போது படிச்சிருந்தோம்னா நம்ம வாழ்க்கையில அதாவது வேற டைரக்ஷன்லயே போயிருக்கலாமே. we could have done things, அதாவது what I am doing now, I could have definitely started this much earlier. Okay, the name of the book is Rich Dad Poor Dad, RICHDAD POORDAD, Rich Dad Poor Dad. The author of this book is Robert Kiyosaki. இந்த புக்ல வந்து ரொம்ப தெளிவா என்ன சொல்லியிருப்பாருன்னா, இந்த உலகத்துல லீகலா, அதாவது without offending the law, okay, there are 4 ways in which people can make money. அதாவது பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்கு லீகலா இந்த உலகத்துல 4 வழி இருக்கு. So the first way, according to the book, he says is you can be an employee. Okay, so basically it is nothing but he's talking about career options. So he says the first way in which you can earn money legally is you can be an employee. So famous employees, right, in the world who are Indians, specifically Tamil Nadu la vandavanga nu pathina, you have Sundar Pichai, Satya Nadella and Indra Nooyi. Well, you can say South Indians, you can say they have a connection with Tamil Nadu, all right, and basically you can say they are Indians like you and me. Okay, that is the most important thing. So இவங்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா they work with global giants to such an extent that people actually follow them and say, wow, these people are great, these people are doing this. Okay, so that is one route. Employee inradhu, you have a certain skill, all right, and organizations, other the companies have a certain requirement
when your skill matches that requirement, obviously you will get a job. Okay, adukku da vandu there are certain courses that you can study. Some companies very specifically say in their requirement for a job that this is what I need. Okay, so இதை நீங்க fulfill பண்ணீங்கனாலே automatically you will get the job. So that is option number 1. Then you have option number 2. Option number 2 என்னன்னா, you can become what is called a self employed person. Self employed னா நீங்களே சொந்தமா, alright, ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எடுத்து பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், பிரைவேட்டா கிளினிக்ல பிராக்டிஸ் பண்ற ஒரு டாக்டர், ஆல்ரைட், தான் லா பிராக்டிஸ சொந்தமா பண்ற ஒரு அட்வொகேட் ஒரு வக்கீல். ஓகே, ஸோ இவங்க பார்த்தீங்கன்னா யாருக்கும் வேலை செய்யல, யாருக்கு அடியிலையும் வேலை செய்யல, அவங்களே அவங்களுக்கு வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. அண்ட் தே சூஸ் ஹூ தே வாண்ட் டு ஒர்க் வித், ஆல்ரைட், அண்ட் தே ஹேவ் தேர் ஓன் டர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ். Typical Indians who have made it very popular in the self-employment field, somebody who நீங்க youngsters who can connect with is A.R. Rahman. Okay, அவர் வந்து ஒரு musician. Okay, he doesn't play in a band, alright, அவர் எந்த கம்பெனிக்கும் வேலை செய்யல. He is an independent consultant, alright, who is someone who can say self-employed. இப்போ யாராவது அவரோட skills யூஸ் பண்ணோம்னா they reach him and they say we would like to have you produce or do the music in our movie. And he gets to choose, okay, I will work in this project, I will not work in this project. He has the option. All right, so again that is another choice that is there in front of you. So sila per in the call you may want to do something on your own, all right, and there are very good opportunities for that. Now the third, okay, the third way is what we call being an entrepreneur, right? Being an entrepreneur is you have a business model and you want to develop that business model. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா யூ ஹாவ், அதாவது ஒரு 5லேருந்து ஒரு 20 பேர் வச்சு நீங்கள் ஒரு யூனிட்டை ரன் பண்ணீங்கன்னா யூ ஆர் கால்ட் அ ஸ்மால் ஸ்கேல் என்டர்பிரைஸ். எனிவேர் பிட்வீன் 20 and 50 யூ ஆர் கால்ட் அ மீடியம் ஸ்கேல் என்டர்பிரைஸ். 50 and above, based on, well, what is the kind of automation you have, you can be considered a large scale industry. Okay, so this is how there are a lot of people who have chosen this route of entrepreneurship. அதாவது சின்ன லெவல்ல ஆரம்பிச்சு பெரிய லெவலுக்கு எடுத்துட்டு போயிருக்காங்க. ஓகே, டிபிக்கலா சவுத்ல இருந்து சொல்றோம்னா so many stories. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஸ்ரீ கிருஷ்ணா ஸ்வீட்ஸ், அவங்க பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூர்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு டுடே தே ஆர் லைக் ஒன் ஆஃப் a huge sweets and savory chain. சென்னைக்கு வந்தீங்கன்னா இன்னும் நிறைய பெரிய பெரிய இந்த மாதிரி செயின்ஸ் அண்ட் அவுட்லெட்ஸ் பார்க்கலாம். முருகன் இட்லி ஷாப், மதுரையில் தள்ளு வண்டியில் ஆரம்பிச்சு ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் இட்லி, அதாவது இட்லியை வேக வச்சு வித்துட்டு இருந்தாங்க. இப்போ வந்து தே ஹாவ் செயின்ஸ் இன் ஈவன் இன் நியூயார்க் தேர் இஸ் அ முருகன் இட்லி ஷாப். ஓகே, சரவணா பவன், ஓகே, தலப்பாக்கட்டி பிரியாணி, இந்த மாதிரி எக்கச்சக்க ஸ்டோரிஸ் இருக்கு. இதெல்லாம் வந்து நீங்க எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சின்ன விதத்தில் ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க, ஒரு சின்ன கடையில் ஆரம்பிச்சு அதுக்கப்புறம் எஸ் தே ஸ்கேல்ட் அப். Today they have so many employees and they are across so many countries. Again, if you look at it at a very large level, okay, Reliance Industries no ஒரு கம்பெனி இருக்கு. ஓகே, நிறைய பேர் நீங்க வந்து ஜியோ மொபைல், ஓகே, ரிலையன்ஸ்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ரிலையன்ஸோட ஃபவுண்டர், ஓகே, திருபாய் அம்பானி, he actually was working in a petrol bunk. பெட்ரோல் பங்க்ல பெட்ரோல் ஊத்திட்டு இருந்தார். ஓகே, அந்த வேலையில இருந்துச்சு. He wanted to start something on his own because something told him that, you know what, I am not very comfortable working with under somebody. எனக்கு யாருக்கு அடியிலையும் வேலை செய்ய கொஞ்சம் தயக்கமா இருக்கு, கஷ்டமா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு he started something on his own. அதாவது சில பேர் பொருளை வாங்கி விற்கிற வேலையை ஆரம்பிச்சு he took it to a great level and he had, at the time when he died, one of the biggest companies in India, all right, and handed the business over to his sons. At that time they were one amongst the richest Indians, and today you know where Reliance is. All right, his son again, one amongst the richest people in the world, and also yes, the richest Indian. Okay, so in the madri there are stories of how people have also gone the entrepreneurship route. இதே கால்ல வந்து சில பேர் நீங்க உட்காந்துருப்பீங்க, சார் எனக்கு எங்க வீட்டுல அப்பா கிட்டயும் அம்மா கிட்டயும் நிறைய காசு இருக்கு, நான் வந்து வேலைக்கு போகணும்னு அவசியம் இல்லை, இல்லை எந்த வேலையை செய்யணும்னு அவசியம் கூட இல்லை,
நான் வந்து புதுசா ஏதாவது கண்டுபிடிக்கணும்னு கூட எனக்கு அவசியம் இல்லை. ஐ ஜஸ்ட் ஹேவ் அ லாட் ஆஃப் மணி. எஸ், யூ கேன் மேக் யுவர் மணி ஒர்க் ஃபார் யூ. யூ கேன் பிகம் அன் இன்வெஸ்டர். Okay? You can invest your money in either people's businesses or people's ideas, or there are so many things that you can do. And your money will get you money. It will give you interest, which is income. Again, legal. So, in the vidatla, to talk about investing money, starting from nothing and becoming something huge, world level, there is a person. He's an authority in this. As a matter of fact, அவர் நிறைய பேருக்கு அட்வைஸ்லாம் கொடுத்திருப்பாரு. This is a person called Warren Buffett. வாரன் புஃபே வந்து ஒரு அமெரிக்கன். இஸ் a very aged person. அவர் வந்து அவர் எங்க யாரை மீட் பண்ணாலும் he always gives them this advice: start investing when you are young. Okay, today he owns huge companies. All right, he owns major shares in very very big companies, and he lives a very simple life, but he's so rich. All right, நீங்க வந்து கேப்பீங்க, okay, is there anybody from our country who's achieved something like that? Now, how Warren Buffett is to United States of America, இதே மாதிரி கனடான்னு ஒரு கண்ட்ரி பக்கத்திலே இருக்கு. There is a person in Canada called the Warren Buffett of Canada. Okay, this person is an Indian. அவரோட பேர் வந்து பிரேம் வட்சா. Okay, and அவரோட ஸ்டோரி பாத்தீங்கன்னா ஐஐடி மெட்ராஸ்ல 1975ல இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு அமெரிக்காக்கு வேலைக்காக போய் அதுக்கப்புறம் அங்கிருந்து he was a little successful. Okay, today he is one of the biggest investors, investing in so many businesses and industries in Canada, to such an extent that he is called the Warren Buffett of Canada. Okay, so இதுவும் ஒரு ரூட் இருக்கு, right? So that is why இந்த ஒரு கால்ல வந்து if I am catering only to one aspect, okay, I'm sure the others நீங்க எல்லாம் யோசிப்பீங்க, எனக்கு இதுக்கும் கனெக்ஷனே கிடையாது. So I want to acknowledge the fact that yes, there are 4 different ways in which you can earn money, and all the 4 ways are legal. Okay, இதை தவிர்த்து there is nothing outside of this. All right, if there's anything outside of this, you can always say that, you know what, it could get you into some trouble with the law. Okay, so please understand that this is how it works. Now, as in any of them, okay, so this is something that I very clearly understood. If நீங்க வந்து இந்த கால்ல I want to be an employee, I want to work in this company, okay, you can start writing more streamlined goals from this, saying that okay, I want to be a self-employed person, I want to be a consultant, I want to work like this. Or you can say, you know what, I want to be a business owner, I want to start some business on my own. Okay, நம்ம former president of India Abdul Kalam ஐயா வந்து ரொம்ப அழகா சொல்லியிருப்பாரு, I would prefer to see Indians become job givers than job seekers. He says he'll be very happy if Indians can create jobs rather than run after jobs. Okay, that means he's asking you to start something and establish something, which is he's telling or encouraging youngsters to take the employee route is one. All right, but he says I would more prefer it if they take the employer route, all right, or the entrepreneurship route. Okay, again, he didn't order all of us to do it. Okay, he said he prefers, which means he's giving us the choice, and the choice is yours because you are the youngsters of today. You are at that point where you can take a decision when it comes to anything. So in the situation there are a few fundamentals. So இப்போ நீங்க வந்து like I told you, firstல வந்து உங்க கோல் புக் எடுத்துட்டு உங்க கோல் அண்ட் ட்ரீம்ஸ் புக்ல ரைட் டவுன் உங்க வாழ்க்கையில என்னெல்லாம் வேணும்னு சொல்லிட்டு. நான் இதை வந்து நீங்க வந்து டெய்லி கூட எழுதலாம். டெய்லி ஏதாவது ஒரு விஷயத்த பார்ப்பீங்க, சம்திங் மே இன்ஸ்பயர் யூ. மேபி ஒரு படம் பார்க்கும்போது சம்திங் இந்த மூவி இன்ஸ்பயர்ஸ் யூ, இல்ல யாரா பேச்சோட யாரோ ஒரு ஸ்பீச்சை கேட்கும் போது சம்திங் கேன் இன்ஸ்பயர் யூ, இல்ல எதையாவது நீங்க நியூஸ் பேப்பர்ல படிக்கும் போது சம்திங் கேன் இன்ஸ்பயர் யூ. So there's always something that will catch your eye, something that will catch your attention. Okay, so when it does, நீங்க என்ன பண்ணுங்க, immediately வந்து you can always write it. Okay, this could even be things like saying, you know what, I want to visit this country, I want to see this place, I want to travel as a tourist here. Okay, இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு. The choice is all yours. So once you go ahead and write it down, okay, the next thing you need to do is find out people
who can help you get there. Okay, so this is something that is very, very important. Okay, uh, here is where I usually ask a question, but I don't know if I can ask that question and get an answer for it. Okay, இப்போ இந்த கால்ல வந்து கிட்டத்தட்ட 500 plus ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கீங்க. ஸோ ஐம் ஷூர் ஆஸ் அ ஸ்டூடெண்ட் டுடே உங்களுக்கு வந்து கிரிக்கெட்டை பத்தி அட்லீஸ்ட் ஓகே கிரிக்கெட்னா என்னன்னு தெரியும். I don't know if there's anybody who's here who does not know what cricket is. அப்படி யாராவது இருந்தீங்கன்னா just let me know, or you can let your professors know and they'll share it with me. I'll probably give you an example which is not cricket oriented. Okay, so இப்போ உங்களுக்கு வந்து கிரிக்கெட் விளையாட கத்துக்கணும். All right, you want to learn cricket, you want to learn to play cricket. Will you join a cricket coaching academy run by Gregory Manoj, Senior Manager Training and Development, Alsec Technologies Limited, who is a mechanical engineer by qualification, also has an MBA degree? Or will you join a cricket coaching academy run by Sachin Tendulkar? Okay, இதைத்தான் வந்து நீங்க வந்து you need to ask yourself. Okay, so I'm sure if we are an interactive session, by now people would have all answered and told me that I want to join Sachin Tendulkar's coaching classes. ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா you will always know that Sachin is got more experience. Sachin has achieved success. Okay, I don't know how many of you are saying you will join my coaching academy. Trust me, if that's your answer, I think you really need, I mean, you're doing me a favor. You're trying to sound not very rude to me. But the fact of the matter is, நீங்க எப்பவுமே வந்து என்ன சொல்றீங்கன்னா I will always opt for Sachin. Okay, why? Because Sachin is a successful cricketer. He has a proven track record when it comes to cricket. Sachin எந்த அட்வைஸ் சொன்னாரோ அந்த அட்வைஸை நான் ஃபாலோ பண்ணேன்னா I will also achieve success. That is the ultimate goal. All right, now the same thing you can also follow with your dreams and goals. Okay, உங்க dreams and goals நீங்க எழுதுறீங்களா எனக்கு வந்து இது பண்ணணும், ஓகே இது இருக்கு, ஸோ அதை நீங்க அச்சீவ் பண்ணோம்னா you need to find out who are these people in your life who you know. அதாவது உங்க சரௌண்டிங்ஸ்லேயே இருப்பாங்க, உங்க ஃபேமிலியிலே இருப்பாங்க, இல்லை உங்க நெய்பர்ஹுட்ல இருப்பாங்க. இந்த மாதிரி இந்த லெவல் ஆஃப் சக்ஸஸ் அச்சீவ் பண்ணவங்க யாராவது இருக்காங்களா? அண்ட் க்ளோஸ்லி ஃபாலோ தம். இது கூட நானா கண்டுபிடிக்கல, ட்ரஸ்ட் மீ, ஐ ரெட் அ புக். இந்த புக்கை படிச்ச பிறகு தான் எனக்கே இந்த இன்சைட் வந்துச்சு. அதாவது நம்ம ஸ்கூல் அண்ட் காலேஜ்ல படிக்கும் போது we would have all been told one thing. Okay, don't copy. Copying is bad. Okay, if you copy you will be debarred from your exams. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் கேட்டு 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 அந்த வேர்டு காப்பிங்னு வந்தாலே நமக்கு வந்து ஒரு நெகட்டிவ் மீனிங். அதாவது இப்போ நம்ம ஃப்ரெண்டு ஸ்கூல் இல்லை காலேஜில் வந்து ஏதாவது ஒரு ட்ரெஸ் ஒன்று மேபி யாரோ ஒரு ஆக்டரில் ஒரு ஆக்ட்ரஸ் போட்டுட்டு வந்திருப்பாங்க. அந்த ட்ரெஸ்ஸை போட்டுட்டு வரும்போது நம்ம என்ன சொல்லுவாங்க, ஏ காப்பி கேட் வரான், காப்பி கேட் வரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்கள வந்து நம்ம நல்லா கலாய்ச்சிருப்போம். எஸ் ஆர் நோ? பட் ஹியர் இஸ் த ஃபன் ஃபேக்ட். All right, as a matter of fact, you can call it fun, but you can also call it a very straight fact that as human beings, everything you do is because you copy it. And there is no person in the world who can say that I do not copy. Right from the language you speak, அதாவது நீங்க பேசுற மொழியிலிருந்து நீங்க சாப்பிட்ற சாப்பாடு, கும்பிடுற கடவுள், ஓகே, your behavior in situations, everything is copied from somebody around you. Okay, நீங்க சொல்லலாம் சார் இல்ல சார் ஐ எம் வெரி டிஃப்ரெண்ட், ஐ எம் வெரி யூனிக். Sadly my friend knows. Okay, everybody in the world eats like this. You can say no, I eat with my left hand. There are so many people who can show you that they eat with the left hand. You can say okay, I am somebody who will not use my hands to eat. Well, there are people who can show you how to use their legs to eat food. நீங்க சொல்லலாம் I'm not going to use my hands and legs. Well, there are people who have no hands and legs and they can very clearly demonstrate to you how to eat without using your hands and legs. Okay, நீங்களும் நானும் தமிழ் ஏன் பேசுறோம்னா நம்ம பிறந்த ஊர் தமிழ்நாடு, நம்ம ஃபேமிலி வந்து நம்ம கிட்ட தமிழ்ல தான் பேசியிருப்பாங்க, அதனால தான் தமிழ்ல பேசுவோம். இதுவே நீங்களே நானும் சைனால ஒரு குடும்பத்துல பிறந்திருந்தோம்னா இந்நேரம் சைனீஸ் பேசிட்டு இருப்போம். நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடே டிஃப்ரெண்டா இருந்திருக்கும்.
ஸோ இதைத்தான் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். எவ்ரிபடி இன் த வேர்ல்ட் காப்பீஸ் somebody in doing something. Okay, everybody, and this is a fact. And this book that I read, which opened my eyes towards the whole concept, was it's a book called Copycat Marketing 101. Copycat Marketing 101. Author வந்து Burke Hedges. ஸோ இந்த புக்ல ரொம்ப அழகா என்ன சொல்லியிருப்பார்னா, you can copycat your way to health, wealth, power, position, success, relationships, anything by copying somebody who's already successful in it. ஓகே, ஸோ இப்போ நீங்கள் கிரிக்கெட் நல்லா விளாடணும்னா நீங்கள் சச்சின் டெண்டுல்கர் மாதிரி ப்ராக்டிஸ் பண்ணி சச்சின் டெண்டுல்கர் கோச்சிங் கிளாஸில் போய் சச்சினை பார்த்து கற்றுக்கிட்டீங்கன்னா நீங்கள் கிரிக்கெட் நல்லா விளாடலாம். அண்ட் இட்ஸ் அ ப்ரூவன் ஃபேக்ட். நீங்கள் வந்து இப்போதைக்கு கிரிக்கெட்டில் வந்து கொஞ்சம் நல்ல பாப்புலராக இருக்க ஒரு யூத்தோட வந்து விராட் கோலி. விராட் கோலி கிட்ட போயிட்டு, விராட் கோலி ஹூ இஸ் யுவர் ஃபேவரட் கிரிக்கெட்டர், இல்லை இஃப் யூர் அ வெரி பிக் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் ஃபேன், மகேந்திர சிங் தோனி கிட்ட போய் தோனி ஹூ இஸ் யுவர் ஃபேவரட் கிரிக்கெட்டர்னு கேட்டீங்கன்னா தோனி வந்து சச்சின் டெண்டுல்கர்னு சொல்லுவார். ஏன்னா தோனி சின்ன வயசுலயோ இல்லை விராட் கோலி சின்ன வயசுலயோ பார்த்தீங்கன்னா சச்சினோட போஸ்டரை தான் அவங்க ரூம்ல ஒட்டி, ஐ மீன் செவுத்துல ஒட்டிட்டு, ஓகே, அந்த சச்சின் மேட்ச்ல எப்படி விளையாடுறோம் அந்த மாதிரி ஷார்ட்ஸ், ஸ்ட்ரோக்ஸ் இதெல்லாம் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. ஓகே, நான் சிம்பிள், நீங்க வந்து சச்சின் கிட்ட போய் சச்சின் ஹூ இஸ் யுவர் ஃபேவரட் கிரிக்கெட்டர்னு கேட்டீங்கன்னா சச்சின் வந்து சொல்லுவாரு மை ஃபேவரட் கிரிக்கெட்டர் இஸ் சர் டான் பிராட்மன் ஆர் சுனில் கவாஸ்கர். இப்போ இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் என்ன ரொம்ப காமனான ஒரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா, ஆல் தீஸ் பீப்புள் ஆர் கிரேட் பேட்ஸ்மேன். So one thing common with all these people is, one, they're all cricketers, two, they're all good batsmen. So you go ask a comedy hero who's your favorite personality, or இன்னொரு ஒரு காமெடி ஹீரோவை சொல்லுவார். நீங்க போய் who's your favorite action hero-ன்னு கேளுங்க, அவர் இன்னொரு ஒரு ஆக்ஷன் ஹீரோவை சொல்லுவார். நீங்க போய் ஒரு politician கிட்ட கேளுங்க who's your favorite personality, he will name another politician, somebody great before him. You go and ask a social reformer who is your favorite personality, he will name another person. So this is how all successful people in the world copycat somebody who's already been successful before them. All right, so this is something that is very very important. Now நீங்க கேக்குறீங்களா, how can students from south of Tamil Nadu adapt to city culture for their job? இப்போ நீங்க என்கிட்ட கேட்டீங்கன்னா ஐ எம் நாட் த ரைட் பர்சன் டு ஆன்சர் திஸ் கொஸ்டின், பிகாஸ் ஐ எம் நாட் ஃப்ரம் த சவுத் ஆஃப் தமிழ்நாடு, ஐ எம் ஃப்ரம் த நார்த் ஆஃப் தமிழ்நாடு. ஐ வாஸ் born in சென்னை, brought up in சென்னை. ஸோ எனக்கு வந்து இதை ஆன்சர் பண்றதுக்கு ஐ எம் நாட் த மோஸ்ட் குவாலிஃபைட் பர்சன், பிகாஸ் நான் ஒரு ஆன்சர் சொன்னாலும் உங்களுக்குள்ளே தோணும், ஏய் நீ சென்னையை விட்டு வந்ததே கிடையாது, நீ இதை ஆன்சர் பண்ணா எங்களுக்கு என்ன கனெக்ட் ஆகும். ஸோ தட் இஸ் வை when people usually ask me this question, I have one of my colleagues, I'll always point them to this. தூத்துக்குடியிலேருந்து வந்திருக்காங்க, ரைட், சென்னைக்கு இன்ஜினியரிங் படிக்க வந்தாங்க. ஷீ இஸ் எ லேடி, ரைட். ஷீ ஃபினிஷ்ட் ஹர் இன்ஜினியரிங், ஹாஸ்டலில் தங்கி ஹாஸ்டலில் படித்து அதை முடித்து ஒர்க்குக்கு, அதாவது எங்கள் ஆஃபீஸில் வந்து வேலைக்கு சேர்ந்து டுடே ஷீ ஹாஸ் 10+ years of experience, ரைட். She is a very sought after trainer. She trains, she does a lot of training programs for people outside. And to such an extent that she brought her entire family. She had 2 younger sisters. Sisters சென்னைக்கு வந்து ஒர்க்ல ஜாயின் பண்ணாங்க. ஏன்னா அக்கா இருக்காங்களே, ஓகே அக்கா போய் சென்னையில் இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு, அதுக்கப்புறமா வந்து அவங்க பிரதரும் வந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் மதர் அண்ட் ஃபாதர் கூட they used to come and visit them and then keep going back. Right. Now, of course, due to the lockdown period, she's gone back to her hometown and she is in her hometown. Okay. Usually when I do some sessions like this, she usually joins me in this session. I let her answer some of these questions. Okay. நான் ஏன் இந்த இது சொன்னேன்னா, a lot of people today in today's world go around freely giving advice, expert advice. அதாவது இந்த தமிழ்ல சொல்லுவாங்கல்ல, எல்லாம் தெரிஞ்ச ஏகாம்பரம், ஆளினால் அழகராஜான்னு சொல்லி நிறைய பேர் சுத்திட்டு இருப்பாங்க. ஸோ அதாவது நீங்க கேட்கலன்னா கூட உங்களுக்கு வந்து அட்வைஸ் கொடுத்துட்டு போவாங்க. ஓகே, பட் யூ ஹாவ் டு ஆஸ்க் யுவர் செல்ஃப் திஸ் கொஸ்டின், is this person qualified to give me the advice? Okay, so idukku da vandu I got to that point where I was talking about what are your goals
and what are your interests. Okay, இப்போ நீங்க வந்து in today's scenario சென்னைக்கு வந்து தான் வேலை இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. Of course, yeah, there are some jobs which require you to come to Chennai, but there are a lot of people who have this option of work from home. Okay, so you could go ahead and stay at your own house, where the organization will either ship the equipment, அதாவது கம்ப்யூட்டர் இதெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து உங்க வீட்டுக்கே அனுப்பிச்சிட்டு people will work from their homes itself. All right, as a matter of fact, that is what my colleague in Thoothukudi is doing right now. She has got all the equipment set. All right, அவங்க லேப்டாப்ல இருந்து she is doing her training as like how she would do it if she were in Chennai. Okay, so in the madri today, because of the coronavirus situation, I say again, thanks to corona, all right, we have this, lot of people are working from their homes itself. Okay, so that is where you need to, like I said, you need to identify people around you who are successful, all right, and who are somebody who you can connect with. நான் இதுக்கு ஒரு சிம்பிள் ஸ்டோரி சொல்றேன். நான் வந்து இன்ஜினியரிங் முடிச்ச உடனே அந்த காலத்துல வந்து நிறைய பேர் படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ தேர் a lot of people doing MBA. ஓகே, எம்பிஏ பண்ணோன்னு இருந்தாலே எம்பிஏ பண்றவங்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரேஞ்சா சுத்திட்டு இருப்பாங்க. ப்ராஜெக்ட்ஸ், அசைன்மெண்ட்ஸ், இது பண்ணோம் அது பண்ணோம், குரூப் டிஸ்கஷன், கம்பைன் ஸ்டடி, எக்கச்சக்கமா போயிட்டு இருக்குமா. ஸோ இதை பார்க்க எனக்கு வந்து ஒரு பயம் வந்துச்சு. அது மேட்டர் ஆஃப் ஃபேக்ட் நான் காலேஜ் முடிச்சோன்னே நினைச்சிட்டப்பா, இனிமேல்ட்டு நான் புக்கை தொடவே மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு ஐ லெஃப்ட் இட். ஸோ இப்படியே போயிட்டு இருந்துச்சு. ஐ காட் டு அ பாயிண்ட் வேர் இன் தி இயர் 2014 நான் வந்து ஐ ரெட் திஸ் புக் கால்ட் காப்பி கேட் மார்க்கெட்டிங். ஸோ இந்த புக்கில் என்ன சொன்னாங்கன்னா, நீங்கள் ஏதாவது ஒரு விஷயத்த பண்ணணும்னா, அதாவது ஏதாவது ஒரு விஷயத்தில் சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆகணும்னா, அந்த விஷயத்தில் சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆன யாராவது ஒருத்தங்களை ஃபைண்ட் தட் பர்சன் அண்ட் காப்பி தட் பர்சன். ஸோ ஐ செட் ஓகே ஃபைன், லெட் மீ டெஸ்ட். அதாவது இதுதான் புக்காக இருக்குது, நம்ம இந்த புக்கில் படித்த விஷயத்த நம்ம டெஸ்ட் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு I said, okay, I want to study MBA. நான் MBA படிக்கிறேன்னு சொன்ன உடனே எக்கச்சக்க பேர் வந்து எனக்கு அட்வைஸ் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஓகே, சில பேர் வந்து சொன்னாங்க, MBA படிக்கணும்னா நீ வந்து 25 lakhs வேணும், அப்போதான் நீ வந்து IIM சேர முடியும், இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் போயிட்டு நீ வந்து உனக்கு வந்து 3 வருஷம் இல்லை 2 வருஷம் உன்னை புளிஞ்சு எடுத்துருவாங்க, யூ ஹேவ் டு ஒர்க் மேபி ஈவன் ஸ்டே அப் 24 hours a day. சொன்ன விதத்துலாம் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து லிட்டரலி பயமே வந்துடுச்சு. ஓகே, நான் பார்த்தேன், ஐயோ இப்படிலாம் பார்த்தா என்னால் முடியாதுப்பா MBA, ஐ டோன்ட் திங்க் திஸ் இஸ் பாசிபிள் ஃபார் மீ. ஸோ ஐ வாஸ் ஆல்வேஸ் ஸ்கேர்ட் ஆஃப் அன் MBA இந்த மாதிரி. அண்ட் நிறைய பேர் சொன்னாங்க, எனக்கு வந்து அசைன்மெண்ட்ஸ் பண்ணோம் பாரு, நான் டெய்லி இத்தனை அசைன்மெண்ட் எழுதிட்டு இருக்கேன், இது எழுதிட்டு இருக்கேன், அது எழுதிட்டு இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு இப்படியே போயிட்டு இருந்துச்சு MBA. பட் தென் there were a lot of people, but then I said, okay, இந்த புக்கில் என்ன சொன்னாங்க, look for people, all right, who have achieved what you want to achieve in your life. ஸோ நான் பார்த்தேன், சரி இப்போ என்கிட்ட இந்த MBA அட்வைஸ் சொல்றவங்களாம் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க, ஒன்று ஃபுல் டைம் MBA படிச்சுட்டு இருக்காங்க. ஓகே, அதாவது they were working, they quit their job and they joined for this course. They working, they took a big loan, they are studying this course. So I said, இது நமக்கு வேலைக்கு ஆகாது. I need to look for people who are working and doing their MBA. ஸோ அதனால எனிபடி ஹூ கேம் அவுட் ஆஃப் திஸ் குரூப், அவங்க என்ன சொன்னாலும் நான் அதை அப்படியே ஃபில்டர் அவுட் பண்ணுவேன். ஓகே, சரி அப்படியே ஐ வில் லிசன் டு தெம், பட் ஐ வில் நாட் டேக் இட் டு ஹார்ட். சரி, ஓகே தேங்க்யூ ஃபார் தி அட்வைஸ்ன்னு சொல்லிட்டு அவங்கள மீட் பண்ணிட்டு வந்தோன்னா அப்படியே மறந்துடுவாங்க அவங்க என்ன சொன்னாங்களோ. ஐ செட் ஓகே, திஸ் இஸ் நாட் அப்ளிகபிள் டு மீ. I started looking. So அப்படியே தேடிட்டு இருக்கும்போது there were a few people in my own office that I knew who had finished an MBA. ஸோ நான் போயிட்டு ஒருத்தரை கேட்டேன், எங்க நீங்க வந்து MBA பண்ணீங்களே, எப்படி பண்ணீங்கன்னா ஒரு சொன்னார், ஐ ஸ்டடி ஜாயிண்ட் இன் கரஸ்பாண்டன்ஸ் கோர்ஸ். கரஸ்பாண்டன்ஸ் கோர்ஸ்ல வந்து எனக்கு இந்த ஸ்டடி மெட்டீரியல் அனுப்பிச்சிருவாங்க, நான் இந்த மெட்டீரியலை படிச்சுட்டு எனக்கு எக்ஸாம் டேட் அன்னைக்கு எக்ஸாமை வந்து ஆன்லைன்ல எழுதணும். எனக்கு வந்து அந்த செட்டப் பிடிக்கல. எஸ்எஸ்சி புக்கை படிக்கிறதே நமக்கு பிரச்சனை, இவங்க வேற இத்தனை புக்ஸ் அனுப்பிச்சிட்டு இந்த புக்கை படிக்கணும்னு சொன்னாங்கன்னா சத்தியமா என்னால் முடியாது. ஐ செட் ஓகே ஃபைன், ஸோ மேபி தேர் குட் பி மோர் பீப்புள். ஸோ நான் வந்து தேட ஆரம்பிச்சேன். ஸோ ஐ செட் ஓகே ஃபைன். அப்புறம் ஐ நியூ இன்னொருத்தர் MBA பண்ண, அவர்கிட்ட கேட்டேன், நீங்க என்ன பண்ணீங்க? அவர் சொன்னாரு, நான் வந்து இது பண்ணேன், ரைட், and I had to go for daily classes. My MBA institute was offering part-time courses. அதாவது எப்படின்னா டெய்லி ஈவினிங் 5:30 to 8:30 classes இருக்கும். I said daily evening 5:30 to 8:30 is nice.
பட் ஐ கேனாட் கோ டெய்லி ஈவினிங் 5:30 to 9:30 பிகாஸ் என் ஆஃபீஸ் சென்னையில் ஒரு இடத்துல இருந்துச்சு. நான் அங்கேருந்து கிளாஸுக்கு போனோம்னா ஆப்வியஸ்லி நான் வந்து 4 மணி இல்லை 4:30 மணி கிளம்பணும். அண்ட் டெய்லி 4 மணி கிளம்புனா இட்ஸ் நாட் கோயிங் டு பி பாசிபிள் பிகாஸ் மை ஷிஃப்ட் வாஸ் ஃப்ரம் 11 to 7. So I said, okay, I don't think so. This will also work out for me. Seri, நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் further ஆத்து. But I knew, yes, there was an option where you could do this. So then, இன்னொருத்தர் கேட்டேன் because I knew this person had a very similar shift like me. நானும் அவர் வந்து ஒரே ஷிஃப்ட்ல தான் வருவோம் ஆல்மோஸ்ட். நான் வந்து 11 to 7 வருவாரு, அவர் வந்து 12 to 8, 12 to 9 அந்த ஷிஃப்ட்ல இருப்பார். And he recently put a post on Facebook saying completed my MBA. I was like, oh, very curious. So I went and asked him, நீங்க நாங்க MBA பண்ணீங்க, உங்க ஸ்டோரி என்னன்னு சொன்னேன். So he told me, see, எனக்கு வந்து very clear, I had this thing, I couldn't go for any classes and all this thing. And எனக்கு வந்து புக் படிக்கிறது ஒரு பெரிய சேலஞ்ச் இருந்தது. அது சொன்னோன்னே எனக்கு கண்ணில் அப்படியே லைட் பல்ப் அடிச்ச மாதிரி, வாவ், நம்மள மாதிரியே ஒருத்தர் இருக்காருன்னு சொல்லிட்டு. சரி சார், அப்போ நீங்க எப்படி MBA படிச்சீங்க? He said very simple. I joined an MBA course where I had classes. Alright? ஸோ அதாவது நான் ஃபிசிக்கலாக ஒரு கிளாஸ்ல போய் உட்காருவேன். என் கிளாஸ்ல எனக்கு வந்து சொல்லிக் கொடுக்குறவங்க were not people from a fully academic background. They were also working professionals. ஸோ ஒரு கம்பெனியோட HR மேனேஜர் வந்து உங்களுக்கு ஒரு கிளாஸ் நடத்துவாரு. இன்னொரு கம்பெனியில ஒரு HR வைஸ் பிரசிடென்ட் வந்து உங்களுக்கு பெர்ஃபார்மன்ஸ் மேனேஜர் சொல்லிக் கொடுப்பாரு. ஸோ இந்த மாதிரி இண்டஸ்ட்ரியில எக்ஸ்பர்ட்ஸ், okay, along with professors will come and teach you classes. I said, wow, that's nice. So mostly there was another முக்காவாசி கிளாஸ்ல வந்து it will only be stories that they tell you about what happened. All right, textbookல இருந்து லெசன் எடுக்காம முக்காவாசி அது வந்து ஸ்டோரிஸா இருக்கும். I said, wow, this is really interesting. அப்புறம் கேட்ட கிளாஸஸ் எப்படி மேனேஜ் பண்ணீங்க? He said classes happened only on Sunday from 8:30 in the morning till 1:30 in the afternoon. I said, excellent. All right. So I said, now this is an opportunity that I was looking for. I didn't go beyond this because had I gone beyond this, I would have found something else. I said, exactly when I found what I needed, I said, let me go ahead and take it. 2015, I enrolled for my MBA. 2017, I finished my MBA. Sir, excuse me, sir. Yes. Yes, sir, your video is not shown yet. Is there any technical fault on your side? Is it seen now, sir? Yeah, now it's okay, sir. Now it's okay. Okay, all right. So that is, so adathaan na pannen. Okay, I finished my MBA, got done with my MBA, and it proved to me that yes, this book works. All right. If you can find somebody who is similar to you, who has achieved the level of success that you want in your life, all you have to do is follow what they did, and you will also have the same level of success in your hands. Okay. So நீங்க என்ன பண்ணணும்னா, இதுக்கு தான் வந்து as a student you need to use social media effectively. Social media like LinkedIn, Facebook and WhatsApp. ஸோ நீங்க என்ன பண்ணணும்னா, சிம்பிளா போயிட்டு இப்போ நிறைய பேர் என்ன கேட்டீங்க, I saw one question that came up. சவுத் ஆஃப் த ஸ்டேட், அதாவது ஒரு சின்ன சிட்டி இல்லை ஒரு சின்ன வில்லேஜ் ஆர் என்னோட ரூரல் பேக்ரவுண்ட் அந்த மாதிரி இருக்க ஒரு பேக்ரவுண்ட்ல இருந்து சிட்டிக்கு வந்து நான் எப்படி சர்வைவ் பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா, கூகுள். ரைட், நீங்க என்ன பண்ணுங்க, ஃபேஸ்புக்ல போயிட்டு உங்க ஸ்கூல், நீங்க படிச்ச ஸ்கூல் உங்க வீட்டு பக்கத்துல தான் இருக்கணும். ரைட், உங்க ஸ்கூலோட பேரை டைப் பண்ணி சர்ச் பண்ணுங்க. இந்த ஸ்கூல்ல படிச்ச எல்லாரோட, அதாவது யாரெல்லாம் போய் இந்த ஸ்கூல் அவங்க ஃபேஸ்புக் ப்ரொஃபைல்ல போட்டிருக்காங்களோ அதெல்லாம் உங்களுக்கு லிஸ்ட் டவுன் ஆகும். அதுல பாருங்க யார் வந்து நான் அச்சீவ் பண்ண லெவல் ஆஃப் சக்சஸ்ல இருக்காங்க. நீங்க சொல்லுங்க, நான் வந்து பெங்களூருக்கு போகணும், பெங்களூர்ல ஒர்க் பண்ணணும், அதுல பாருங்க யாரெல்லாம் பெங்களூர்ல இருக்காங்க. நான் வந்து சென்னைக்கு வரணும், பாருங்க யாரெல்லாம் சென்னையில இருக்காங்க. நான் வந்து வெளிநாடு போகணும், யாரெல்லாம் அங்க இருக்காங்க. எந்த கண்ட்ரி போகணும், எல்லாம் இருக்கும். ஆல்ரைட், நீங்க ஒண்ணு உங்களோட ஸ்கூலோட நேம் வச்சு சர்ச் பண்ணலாம், உங்க காலேஜோட நேம் வச்சு சர்ச் பண்ணலாம், உங்க ஊரோட பேரை வச்சு சர்ச் பண்ணலாம். ரைட், ஸோ இதை வச்சு சர்ச் பண்ணீங்கன்னா இந்த லிஸ்ட் ஆஃப் பீப்புள் வருவாங்க. இவங்களோட கனெக்ட் பண்ணுங்க. கனெக்ட் பண்ணிட்டு கேளுங்க, இந்த மாதிரி சார் நீங்க வந்து இந்த ஊர்ல இருந்து வந்திருக்கீங்க, ரைட், நானும் வந்து அதே ஊர் தான் சார் சொன்னீங்கனாலே, இல்ல அக்கா நானும் இதே ஊர்ல இருந்து அக்கா வந்திருக்கேன் மேம்னு சொன்னீங்கன்னா இம்மீடியட்டா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ஓ அப்படியா, ஸ்கூல்ல பத்தி சொன்னீங்கன்னா அவங்க சொல்லுவாங்க, ஸ்கூல்ல, ஓ ஸ்கூல்ல இந்த பில்டிங் இன்னும் இருக்காமா, யார் பிரின்சிபல், இப்போ இந்த டீச்சர் இன்னும் ஸ்கூல்ல இருக்காங்களா, ஆல்ரைட், இல்ல ஸ்கூல்ல வந்து இந்த பிளே கிரவுண்ட்ல வந்து இந்த பர்டிகுலர் ஸ்டேஜ் இருக்கா, ஏதாவது ஒரு கேள்வி கேட்பாங்க, கனெக்ட் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து இது ஒரு ஓல்டு மெமரி. இட் குட் பி somebody who's very old, somebody who could have just passed out, maybe ஒரு 2-3 years பாஸ் அவுட் ஆனவங்களோ இருப்பாங்க.
ஸோ அதை அவங்க சொன்ன உடனே உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன தோணுன்னா, ஓ ஓகே கிரேட், தே ஃபார்ம் அ கனெக்ஷன் வித் யூ. ரைட் ஆஃப்டர் தட் யூ கேன் டெல் தம், யூ நோ வாட் ஐ ரியலி அட்மையர் வாட் யூ ஆர் டூயிங். ரைட், நீங்க பண்ற ஒரு விஷயம் தான் எனக்கு வந்து வாழ்க்கையில ஒரு கோலா இருக்கு. ரைட், கேன் ஐ கெட் சம் அட்வைஸ் ஆர் கைடன்ஸ் ஃப்ரம் யூ? And trust me, whatever they give you as advice or guidance, if you follow it, is a sure short path to success. Okay, so this is something that you need to look at in great detail. Alright, இந்த ஒரு ஸ்டெப்பை நீங்க ஃபாலோ பண்ணீங்கனாலே the advice you get will be very relevant. அதாவது உங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி, உங்களுக்கு தகுந்த அட்வைஸா அது இருக்கும். ஓகே, நீங்க வந்து என்ன கேட்கலாம், how to improve my communication skills? Definitely I can tell you, because I work with people from different backgrounds, helping them overcome their challenges. பட் நீங்க வந்து என்கிட்ட கேட்டீங்கன்னா, சார் எனக்கு வந்து ஐடி கம்பெனில எப்படி சார் வேலைக்கு போறதுன்னீங்கன்னா, நான் ஐடி கம்பெனிலே இல்லைங்க, ஐ ஒர்க் வித் கால் சென்டர். ரைட், so I can tell you how to clear a communication round in an IT company, but not the technical round. Why? Because that only a person who has cleared that will know. ஸோ நான் அந்த கிரிக்கெட் அகாடமி பத்தி சொன்னேன்ல, ஐ சிம்பிளிஃபை அண்ட் கிவ் யூ another எக்ஸாம்பிள். இது டெஃபினட்டா உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். இப்போ உங்களுக்கு வந்து 12th ஸ்டாண்டர்ட் எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணு. ஓகே, நீங்க வந்து 12th ஸ்டாண்டர்ட் இப்பதான் ஜாயின் பண்ணிருக்கீங்க. 12th ஸ்டாண்டர்ட் எக்ஸாம்ல வந்து உங்களுக்கு டிஸ்டிங்ஷன், அதாவது 75% மேல ஸ்கோர் பண்ணி உங்களுக்கு பாஸ் ஆகணும். நீங்க யாருக்கிட்ட போய் அட்வைஸ் கேட்பீங்க? 12th ஸ்டாண்டர்ட் எக்ஸாம் எழுதாத ஒரு கிட்ட போய் அட்வைஸ் கேட்பீங்களா? இல்ல 12th ஸ்டாண்டர்ட் எக்ஸாம்ல எழுதி ஃபெயில் ஆனவர்கிட்ட போய் அட்வைஸ் கேட்பீங்களா? இல்ல 12th ஸ்டாண்டர்ட் எக்ஸாம்ல 60 மார்க் அல்ல 60% வாங்கினவர்கிட்ட போய் கேட்பீங்களா? இல்ல 12th ஸ்டாண்டர்ட் எக்ஸாம்ல 90 or 75 and above வாங்கினவங்க கிட்ட போய் கேட்பீங்களா? This has to be the logical question in your mind. Okay, if there's anybody who says no, நான் ஃபெயில் ஆனவங்க கிட்ட தான் போய் கேட்பேன்னீங்கன்னா, then trust me, your approach is quite wrong. Okay, you can listen to somebody who has failed in the 12th exam, but trust me, even if he gives any advice, right, you will notice that that advice will not give you the results, because அவருக்கே அது ரிசல்ட் கொடுக்கல. ஸோ அவர் எந்த ஷூரிட்டியோட அதை கொடுக்குறாரு is something that you need to look at. Okay, now இந்த அட்வைஸை கொடுக்குறவங்க could be a lot of people. Okay, as a matter of fact, sometimes parents out of sheer affection and love for us can give us advice which is not applicable. All right, so இப்போ நீங்க வந்து சிம்பிளா சொல்றேன், அமெரிக்கா போனோம், okay, USA போனோம். Some people have that. I'm just giving something very far. Okay, almost on the other side of the planet. அமெரிக்கா போகணும்னு இருந்துச்சுன்னா, அமெரிக்கா போயிட்டு வந்தவர்கிட்ட நீங்க அட்வைஸ் கேட்பீங்களா? இல்ல உங்க ஊர் எல்லையை தாண்டாதவர்கிட்ட போய் அட்வைஸ் கேட்பீங்களா? இவர் ஊர் எல்லையே தாண்டினது இல்லை, நான் எப்ப பார்த்தாலும் திண்ணையிலே உட்காந்துட்டு இருக்காரு, அவர்கிட்ட போய் அட்வைஸ் கேட்பீங்களா? ஓகே, நீங்க போய் கேட்க மாட்டீங்க, ஆனா கண்டிப்பா அவர் தான் உங்களுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் அட்வைஸ் சொல்லுவாரு. அமெரிக்காவா, அதெல்லாம் இந்த மாதிரியான ஊர்னு கேள்விப்பட்டிருக்கேன், நீ எல்லாம் அங்க தேர மாட்ட அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுவாரு. அவர் அமெரிக்காவை மேப்ல கூட பார்த்தது கிடையாதுன்னு வச்சுக்கோங்க. ரைட், ஸோ ஐ எம் நாட் சேயிங் டோன்ட் கோ அண்ட் டெல் தட் பர்சன் ஹூ ஆர் யூ டு கிவ் மீ அட்வைஸ். சண்டை போடுங்க நான் சொல்ல, ஆனா எந்த அட்வைஸை நீங்க எடுத்துக்கணும், எந்த அட்வைஸை நீங்க எடுத்துக்க கூடாது. ஏன்னா நீங்க வந்து சம்டைம்ஸ் பீப்புள், அதாவது நான் எல்லாம் சின்ன வயசுல வந்து ஒரு சின்ன செடி, மாச்செடி மாதிரி இருந்தேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், போற வரவங்க எல்லாம் என்னை மேய்ஞ்சிட்டு போயிடுவாங்க. யாரோ ஒருத்தர் நீ ஏன் இதை பண்ற, உனக்கு தான் இதை வராதேன்னு சொல்லிட்டு போயிடுவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி சொல்லிட்டு போக நம்ம என்ன ஆனாலும் வந்து வளரவே மாட்டோம். ஆனா ஐ ரியலைஸ்ட் ஆஃப்டர் ரீடிங் திஸ் புக் காப்பி கேட் மார்க்கெட்டிங், ஹவு டு இன்சுலேட், ஹவு டு ஃபயர் வால் யுவர் மைண்ட். ஓகே, மைண்ட ஃபயர் வால் பண்ணீங்கன்னா, அதாவது அந்த மரத்தை சுத்தி ஒரு வேலியை கட்டினீங்கன்னா, அந்த மரம் சின்ன செடியா இருக்கிறது வளர்ந்து கொஞ்சம் பெருசாச்சுன்னா, இந்த போற வர ஆடு மேய்ஞ்சிட்டு போச்சுல, இந்த ஆடே வந்து அந்த மரத்தோட நிழல்ல வந்து உட்காரும். ஏன்னா இதே மக்கள் தான் சொன்னாங்க, எனக்கு அப்பவே தெரியும் நீ பெரிய ஆள் ஆயிடுவ, பரவாயில்ல நல்ல வேலை தான் பண்ணியிருக்கேன்னு சொல்லிட்டு, அதாவது அவங்க அட்வைஸ்க்கு அவங்க வந்து கவுண்டரா அக்னாலஜ்மெண்ட் கூட பண்ணிட்டு போவாங்க. ரைட், நீ பண்ண மாட்டேன்னு நினைச்சேன், ஆனா பண்ணிட்ட, பரவாயில்ல நல்ல வேலைன்னு சொல்லிட்டு போயிடுவாங்க. அப்ப யோசிச்சு பார்த்துக்கோங்க, நீங்க அந்த அட்வைஸை கேட்டுட்டு இருந்தீங்கன்னா என்ன ஆயிருக்கும்னு சொல்லிட்டு. ஸோ நீங்க சொல்லலாம், சார் நானும் வந்து தேடி பார்த்தேன் சார், இந்த மாதிரி அட்வைஸ், நல்ல அட்வைஸ் கொடுக்குறவங்க. ஓகே, அதாவது
என்ன மாதிரி சிமிலரா இருக்கிறவங்க யாருமே எனக்கு தெரியல, கண்டுபிடிக்க முடியலன்னு சொன்னீங்கன்னா, இப்பதான் I'm going to introduce you to another concept. This is called the best of others knowledge, shortened to, I repeat, best of others knowledge, shortened to books. All right, every famous personality in this world has written a book about, well, how they have come across different challenges. All right, இதுல வந்து you could be in a certain situation where you can connect with that person. Okay, அதாவது கிரிக்கெட்டை பத்தி அவ்வளோ இன்டெப்தா தெரியாதவங்க நிறைய பேர் பார்ப்பீங்க, பாடுற அந்த மகேந்திர சிங் தோனி எங்க நோவன் தான் இந்தியா டீமோட கேப்டன் ஆயிட்டான், பாரு என்ன வாழ்க்கை, சிஎஸ்கே டீமுக்கு விளையாடுறான், ஓகே இவ்வளோ காசு சம்பாதிக்கிறான், அவனோட ஆட் என்டார்ஸ்மெண்ட்ஸ்லாம் பாருங்க, ஒரு இத்தனை இந்த ஆடுக்கு இஸ் டேக்கிங் சோ மெனி க்ரோஸ். ஆல்ரைட், எப்படி எப்படியோ பேட்டை சுத்துறான், எப்படி எப்படியோ அடிக்குது, பால் பறக்குது. ஆல்ரைட், ஒரு வித்தியாசமா சுத்துறான், ஹெலிகாப்டர் ஷாட்னு சொல்றான், பால் சிக்ஸுக்கு போகுது. ஆல்ரைட், இஸ் a very lucky கைன்னு சொல்லுவோம். As a matter of fact, there are a lot of people saying that. But just to give an insight into his life is where there was a movie about it. அந்த மூவியை பார்த்தீங்கன்னா you'll be shocked. Oh my god, இவருக்கு வந்து இவ்வளோ கஷ்டம், இவ்வளோ சோதனை இருந்துச்சா வாழ்க்கையிலன்னு சொல்லிட்டு. Alright, technically what you see of successful people is like what you call the iceberg effect ன்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது ஒரு பெரிய பனிக்கட்டி வந்து கடல்ல வந்துச்சுன்னா நமக்கு தெரியுறது வந்து ஒரு சின்ன பகுதி, ஓகே 20% 30%. ஆனா தெரியாத இது வந்து ஒரு பெரிய மாசே இருக்கு. Alright, 70 to 80% of the iceberg will be under the water. அது வந்து நம்ம கண்ணுக்கே தெரியாது. That is all the struggles, the humiliations, all of this. And இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப அழகா அவங்க வந்து அவங்களோட ஆட்டோபயோகிராஃபி இல்ல புக்ல எழுதியிருப்பாங்க. ஸோ இதை நீங்க படிக்கும் போது இமேஜின் நீங்க வந்து மேக்ஸ் சரியா வரல, அக்கௌண்ட் சரியா வரல, கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் சரியா வரல, இங்கிலீஷ் சரியா வரலன்னு கோச்சிங் கிளாஸ் இல்ல டியூஷன் கிளாஸுக்கு போயிருக்கும். ஆனா வாழ்க்கையில சக்சஸ் எனக்கு சரியா வரலன்னு ஏதாவது ஒரு கோச்சிங் கிளாஸ் போயிருக்குமா? ஆனா இந்த புக்கு நீங்க வந்து ஏதாவது ஒரு பர்சனாலிட்டி பத்தி நீங்க ஒரு புக்கை படிச்சீங்கன்னா அந்த புக்ல அவர் உங்களுக்கு கோச்சிங் கிளாஸ் நடத்துவார். அப்துல் கலாம் ஐயாவோட புக்கை படிச்சீங்கன்னா அந்த புக்ல அவர் வாழ்க்கையில சந்திச்ச சிச்சுவேஷன்ஸை வச்சு he will teach you his life lessons. And that's why they always say great leaders are great readers. All right, my humble request to you, set yourself a goal to read these two books, Copycat Marketing 101 and Rich Dad Poor Dad. Trust me, your life will not be the same. As a matter of fact, நான் இந்த புக்கை படிக்கும் போது ரொம்ப லேட்டா படிச்சேன் வாழ்க்கையில. That's when I said, you know what, whoever I talk to, I'm going to be promoting these two books and say, at least read these books now. At least எனக்கு யாராவது சொல்லியிருந்தா கூட I would have lived with myself. சரி, எனக்கு யாரோ சொன்னாங்க, நான் படிக்கல, ரைட், பட் யாருமே சொல்லல எனக்கு. Alright, so I don't want people to not have that opportunity. I'm giving you the opportunity, but the choice is completely yours. Like how they say, you can take a horse to the water, but it is only the horse which decides to drink the water. So unga college management or sari, ICT academy or sari, the coordinators of this event have brought all of us together so that in the ஒரு sessionல we can get the best use. Alright, but whether you take it and use it or not is completely your choice. Okay, so this is something that you need to decide. So I think I'm pretty much done. If there are any questions, I'll be happy to answer them, but I'll give you one tip. Okay, be it whether you are going to be an employee or you're going to be self-employed or you're going to become an entrepreneur or even an investor, one skill that is universally required, அதாவது இதுக்கு எல்லாமே பொதுவான ஒரு ஸ்கில் வந்து is something called communication skill. Right, நீங்க எவ்வளவு எஃபெக்டிவா கம்யூனிகேட் பண்றீங்க. And நான் பார்த்த வரைக்கும் lot of the candidates who come from well, not the city backgrounds, they always say, sir, எனக்கு வந்து இங்கிலீஷ்ல பேசுறது வந்து கொஞ்சம் ஹெசிடென்ட்டா இருக்கு சார், கொஞ்சம் தயக்கமா இருக்கு, எனக்கு வந்து அவ்வளோ ஈஸியா இங்கிலீஷ் வரல. So I give them a very simple exercise. As a matter of fact, நாங்க இது எங்க ஸ்டார்ட் பண்ணோம்னா, எங்க ஆஃபீஸ்க்கு நிறைய பேர் இன்டர்வியூக்கு வருவாங்க. இன்டர்வியூ அட்டென்ட் பண்ணிட்டு அந்த இன்டர்வியூல கம்யூனிகேஷன் ஒரு ரவுண்ட் இருக்கும். அந்த ரவுண்ட்ல வந்து அவங்க கிளியர் பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ அவங்கள எடுத்து இந்த ப்ராசஸை நாங்க ட்ரை பண்ணி இதை பர்ஃபெக்ட் பண்ணி இஸ் வாட் ஐம் கோயிங் டு டெல் யூ. ரைட், இட் ஒர்க்ஸ் வெரி எஃபெக்டிவ்லி. இட் வில் நீட் 4 weeks of your time. ரைட், ஸோ நீங்க என்ன பண்ணணும்னா இந்த ஆக்டிவிட்டிக்கு வந்து there are 4 parts. Alright, there are 4 parts. You need to spend 1 hour every day. அதாவது டெய்லி 1 மணி நேரம். இந்த 1 மணி நேரத்துல நான் சொல்ற 4 வேலையை நீங்க பண்ணீங்கன்னா ஒரே மாசத்துல you will find that your communication skills is better. Okay, definitely good enough
the more time you put into it, the better results you will see. Okay, so சில பேர் சொல்லுவாங்க சார் எனக்கு ஒரு மணி நேரம் தான் போட I say minimum go 1 hour a day. Go for, you'll see results in 4 weeks. Or I'll say if you can 2 hours a day, you will see results faster. Or 1 hour a day, 2 months, you can see results. Okay. So however you want to go ahead and do it, but the 4 activities have to be done. So this is the first activity. First activity என்னன்னா நீங்க டெய்லி வந்து half an hour இங்கிலீஷ் நியூஸ் டிவில இல்ல ரேடியோல கேட்கணும் இல்ல பார்க்கணும். ரைட். ஸோ டெய்லி நீங்க நியூஸ் பாருங்க. ஸோ இந்த நியூஸை பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு என்னன்னா வந்து ஒரு விஷயத்தை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணாங்க. நியூஸ்ல நிறைய வரும். உங்களுக்கு எது பிடிக்கும், ஸ்போர்ட்ஸ்னா ஸ்போர்ட்ஸ், என்டர்டெயின்மெண்ட், பாலிடிக்ஸ்னா பாலிடிக்ஸ்னு சொல்லி அந்த நியூஸை பாருங்க. ரெண்டாவது நீங்க என்ன பண்ணோம்னா அன்னைக்கு ஈவினிங், ரைட். ஸோ இன்னைக்கு டிவில நியூஸை பாக்குறீங்க, இன்னைக்கு சாயந்தரம், ரைட், நீங்க வந்து உங்க மொபைல் போனை எடுத்துட்டு சரி நான் வந்து டிவில இன்னைக்கு இந்த நியூஸை பார்த்தேன். இந்த நியூஸை சப்போஸ் நீங்க யோசிச்சு பார்த்துக்கோங்க, உங்க வீட்டுல வந்து உங்க அம்மா பார்க்கல, இல்லை உங்க அப்பா பார்க்கல, இல்லை உங்க ஃப்ரெண்டு பார்க்கல. ஸோ இவங்களுக்கு வந்து இந்த நியூஸை நான் இங்கிலீஷ்ல சொல்லணும்னா எப்படி சொல்லுவேன்? சப்போஸ் உங்களுக்கு இங்கிலீஷ்ல சில விஷயம் வரலன்னா பரவாயில்ல, நீங்க தமிழ்லயே அதை சொல்லிடுங்க. பட் அதர் ரிப்போர்ட் இட் அண்ட் ரெக்கார்ட் இட், ரைட். ஸோ ரெக்கார்டிங் யோர் வெர்ஷன் ஆஃப் த நியூஸ் அட் தி எண்ட் ஆஃப் த டே இஸ் யோர் டாஸ்க் நம்பர் 2. நான் அடுத்த நாள் காலையில வந்து உங்களுக்கு நியூஸ் பேப்பர் வரும். ப்ளீஸ் கெட் அ குட் இங்கிலீஷ் நியூஸ் பேப்பர். when I say good, I am talking about either Indian Express or the Hindu. I consider them to be a little better when it comes to the standard of English. You have other options like Times of India, all right, but I would prefer Indian Express or Hindu. So இந்த ரெண்டு நியூஸ் பேப்பர் வாங்கிட்டு நீங்க நேற்று நைட்டு நியூஸ் பார்த்தீங்களா, அப்படி நேற்று ஈவினிங் ப்ரீவியஸ் டே நியூஸை பார்த்துட்டு ரெக்கார்ட் பண்ணீங்களா, அந்த நியூஸ் எங்க இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அந்த நியூஸை தேடி கண்டுபிடிச்சி அதை படிங்க. படிச்சீங்கனாலே நீங்க என்ன பண்ணுவோம்னா உங்களுக்கு வந்து வெரி கிளியரா புரிஞ்சிடும், ஓ எனக்கும் நியூஸ் பேப்பருக்கும் இதுதான் டிஃபரன்ஸ் சொல்லிட்டு. அண்ட் தென் லிசன் டு யுவர் வாய்ஸ் அண்ட் கம்பேர் எங்கெல்லாம் டிஃப்ரெண்டா இருக்கு. ஸோ என்ன பண்ணீங்கன்னா முதல் வாரம் வந்து உங்களுக்கும் நியூஸ் பேப்பருக்கும் நல்ல டிஃபரன்ஸ் இருக்கும், ரைட். ரெண்டாவது வாரத்தில் என்ன பண்ணுவீங்கன்னா நீங்க நியூஸ் பேப்பர்ல இருந்து ஒரு 2 வார்த்தை கடன் வாங்க ஆரம்பிச்சிருவீங்க, காப்பி அடிக்க ஆரம்பிச்சிருவீங்க நியூஸ் பேப்பர். தட்ஸ் வாட் ஐ எம் டாக்கிங் அபவுட். நான் இது கண்டினியூ ஆக ஆக என்ன பண்ணுவீங்கன்னா செகண்ட் தேர்ட் வீக்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு நியூஸ் பேப்பர்ல இருந்து சென்டென்ஸே காப்பி அடிப்பீங்க. ஃபைனலா ஃபோர்த் வீக்ல வந்து நீங்க ஒரு டிவில ஒரு விஷயத்த பார்த்த உடனே உங்க மைண்டே வந்து ஓ நியூஸ் பேப்பர்ல எப்படி தானே சொல்வானேன்னு சொல்லி நியூஸ் பேப்பர் மாதிரி யோசிக்க ஆரம்பிச்சிடும். அண்ட் அதை ஆரம்பிச்சாலே ஆட்டோமேட்டிக்லி யூ வில் ஸ்டார்ட் கம்யூனிகேட்டிங் லைக் நியூஸ் பேப்பர். ஏதாவது ஒரு வார்த்தைக்கு அர்த்தம் தெரியல, டிக்ஷனரியை தொடங்க அந்த வார்த்தையோட அர்த்தத்தை கண்டுபிடிங்க, உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்லி அந்த வார்த்தையோட யூசேஜ் வந்துடும். இதை நீங்க 4 வாரம் பண்ணாலே your level of communication will be like a newspaper and you can clear any interview and get a job. So with this I conclude, and I know the students are not live, they cannot see this. I usually share my contact information. I thought I'll do it. Very simple, you can look me up on Facebook. என்னோட பேர் கிரெகரி மனோஜ். இந்த ஈவென்ட்டோட போஸ்டர் வந்ததுனாலே என் பேர் இருக்கும். ஃபேஸ்புக்கில் என்ன தேடுங்க கிடைக்கும். My contact number is 9884055574. நான் சொன்ன அந்த புக்கோட PDF வெர்ஷன் வேணும்னா நீங்க வந்து எனக்கு வாட்ஸ்அப்ல ஒரு மெசேஜ் அனுப்புங்க. ஜஸ்ட் சே தட் சார் நான் இந்த செஷன் அட்டெண்ட் பண்ணேன், எனக்கு அந்த புக்கோட காப்பி அனுப்புங்க. ஐ வில் ஷேர் இட் வித் யூ. அண்ட் yeah, if there are any questions I'll be able to answer them. Sir, there is no questions from the student side. Only 4 questions we received from the student side, and I just post in the comment. Okay, I'm seeing. Okay, sir. I'm seeing some courses. Oh, yeah, fantastic. Now I'll give you just a quick 2-minute answer to, I think, which will cover your questions number 3, 4. Yeah. 4. Okay, 2, 3, and 4. Okay. Yes. எனக்கு பாத்தீங்கன்னா I actually was thinking about myself saying, okay, lockdown periodல how do I challenge myself? Okay, எனக்கு வந்து I said, okay, if I were to quit my job and join another job, let's say I lose my job in my current organization and I go to another company, all my 17 years plus of experience will count. All right. Then I said, yes, what if I change my industry? Let's say the entire industry collapses. So I said, okay, in that case, if I say, let me go into a mechanical engineering job, then
I know that considering my experience and all of it, my 10 years of managerial experience will be considered. Maybe the 7 years of call center, pure call center experience will not be considered. Then I said, what if I do something and I completely go as a fresher? Okay, that is when I thought about entrepreneurship. So இதை வச்சு தான் வந்து I have actually right now learning about entrepreneurship from people like I said who have been through my route. So these are all people who are working professionals who are now successful entrepreneurs. All right. ஏன்னா நிறைய பேர் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்னு போனீங்கனாலே அவங்க சொல்லுவாங்க சரி நீ வந்து ஒரு 5 லட்சம் எடுத்துருவா 10 லட்சம் எடுத்துருவா ஒரு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஐ டோன்ட் ஹேவ் தட் மணி டு ஸ்டார்ட் மை பிசினஸ் வித் டூ. I don't also have the time. என்னோட இருக்கிற வேலையை விட்டு என்னால போக முடியாது because my work is my bread and butter. So I said ஏதாவது பார்ட் டைம்ல இல்ல ஸ்பேர் டைம்ல பண்ணி can I earn an additional income? All right, that is my first question in my mind. So with that I am right now learning about entrepreneurship, all right, understanding how things work and also guiding students who need advice on it through a session conducted by professionals on how to use your spare time effectively to earn money just using your smartphone. All right, so your requirements is you just need a mobile phone and some good internet connectivity. இது எல்லார்கிட்டயும் இருக்கு. Location is not specific. As a matter of fact, இத பத்தி பேசுறவரே வந்து அவரோட சொந்த கிராமத்துல உட்கார்ந்து he is running a business across the globe and across the country. All right, and அவரு வந்து அவரோட experiences share பண்ணுவாரு. So that is the session that is happening. So if anybody is interested on that, like I said, என்னோட contact information இருக்கு, reach out to me and you could go ahead and get all information that I have. I can even connect you to the training program. It's a free training program that happens and you can learn from it. So let me repeat my number for those of them who are looking for it. It's 98840-55574 55574. நீங்க வந்து இந்த நம்பர்ல எனக்கு ஒரு மெசேஜ் அனுப்புங்க. I will go ahead and send you details of that session. You could go join in for those free online classes. So there was a question that came, what are the courses that we can study? That is why I said it depends on what is it that you want to do. All right, everybody who's in a job is looking to see the impact. அந்த காலத்துல knowledge is power னு சொன்னோம்ல, today it's changed. Application of knowledge is power. So you need to apply something. நீங்க சொல்லலாம் I studied a course on mobile app development. Now the difference between you and someone who gets the job is a person who comes and says, sir, I studied this course and after studying this course I developed this app. All right, நீங்க சொல்லலாம் I attended a course on spoken English communication skills. அதுக்கும் a person who gets the job will be someone who, நீங்க ரெண்டு பேர் இருக்கீங்க. ஒருத்தர் சொல்ல சார் நான் இந்த மாதிரி கோர்ஸ் இந்த மாதிரி ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்லாம் 10 அட்டென்ட் பண்ணியிருக்கேன் சார். இன்னொருத்தர் சொல்ல சார் நான் வந்து ஒரு ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் அட்டென்ட் பண்ணேன். I learned how to speak in English. அதை வச்சுக்கிட்டு I have started my own YouTube channel. அதுல வந்து I have posted 4 videos. That is application of knowledge. So today we are looking for people with applied knowledge and that knowledge is what will get you a job. So நீங்க வந்து பிளைண்டா எந்த கோர்ஸ் படிக்கிறதோட நீங்க வந்து அந்த இண்டஸ்ட்ரி எங்க போகணும்னு நீங்க இருக்கீங்களோ அந்த இண்டஸ்ட்ரிக்கு போயிட்டு அவர்கிட்ட கேளுங்க என்ன கோர்ஸ் படிக்கலாம்னு, and what that person tells you will be very industry or that particular company specific and it will increase your chances of getting that job. All right, so one thing I realized from the book Copycat Marketing is do not give expert opinions when you don't have anything. அதாவது நம்ம ஊர்ல வந்து நிறைய பேர் வந்து தனக்கு தெரியலன்னு ஒத்துக்கவே மாட்டாங்க, ஏதாவது ஒன்று சொல்லணும் இது பண்ணுவாங்க. பட் தட் புக் வெரி ஹம்பிளி டாட் மீ சேயிங் தட் உனக்கு ஒரு விஷயத்தை பத்தி தெரியலன்னா தயவு செய்து வாயை திறந்து இருக்கிறவங்கள கன்ஃபியூஸ் பண்ணாது. ஸோ அதனால தான் வந்து யூஸ்வலி ஐ சே ஐ கேன் கைட் யூ. நிறைய பேர் கேட்டீங்களா இப்போ நான் வந்து ஊர்ல இருந்து வரணும், ஐ வாண்ட் கம் டு அ பிக் சிட்டி அண்ட் ஒர்க், let me know. We can probably even get a session where I have my own trainer who has come. I have 2 trainers from my team. As a matter of fact, my team, we have 4 people working with me in my team. One person is from Coimbatore, one person is from Madurai, and one person is from Thoothukudi. The Thoothukudi and Madurai la irukavanga rendu perume ladies. And anything people ask me about, okay, how to cope up with city life coming from the south, I always point my fingers to these 2 people and they'll give you practical hands-on advice and guidance. So with that, thank you for the opportunity. Jai Hind, take care of yourselves, stay safe, valga valamudan. Yes, sir, very much thank you. Really, we are inspired about the speech which we have given so far. And I hope the students will also learn something right there.
I now formally propose the vote of thanks on behalf of the placement cell of the Sri Kaliswari College. Extend my heartfelt thanks to our resource person, Mr. Grigori Manoj, Senior Manager, Learning and Development, Allsec Technology, for giving a very uh, detailed talk over the career planning for the students of our college. Thank you, sir, and I hope our students will text you in the WhatsApp to the number which you have shared to them. And I'm just extending my warm, heartfelt thanks to the management, principal, vice principal, for granting the permission to start the function. And I also thank to the ICT Academy organizers who shared their support to make the program a grand success. And that, thank you very much. Thank you, sir. I've shared my contact information in your chat box. If you can share it with the Yes, sir. students, they can reach out to me. Yes, sir. Okay, sir. We just take a copy of this and we just share to the students group. Fine, sir. Not a problem. Thank you so much. Have a great day, sir. Thank And you. I'm sorry if I extended my time limit. I just wanted to make sure the students got whatever was required for them. So hope it was useful for them. From what you're saying, if there's any feedback, you can also share it. Thank you. Thank you. Thank you very much. Keep in touch. You too.